Okay, we are starting with some of the part of the question from the IELTS mentor. The first topic is about friends. The first question is you. Are your friends are of your age or the different age? Well, I found my old friends are at the same age. I think if I make friends at the same age, we can easily share our feelings and we can also enhance our knowledge. And I also enjoy a lot. Okay, चलो बढ़िया सीगा. ठीक है बच्चे, थोड़ा और फ्लुएंटली बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो, और फ्लुएंटली बोलो. आंसर है. Okay, same question. Are your friends are of your age or different age? Well, honestly speaking, I have a same age friend because I think the same age friend means having the same desire and a passion. So that's why I love to make the friends who has my same age. ओके चलो और बढ़िया हो सकता है. क्वेश्चन से आर योर फ्रेंड्स आर फॉर योर एज और डिफरेंट एज. वेल मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर माई एज. थोड़ा लिंकर भी ला सकते हैं. वेल फ्रेंकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर माई एज एज आई लव टू हैव द फ्रेंड्स हु हैव द सेम डिजायर्स पैशन फीलिंग एनर्जी व्हाट आई हैव. Even I can enjoy their company more. That's why. Understand? Your question. Do you usually see your friends during the weekdays or at the weekend? Well, usually I see my friends in the weekends because we all have a very hectic schedule. We all do some courses, so because of these reasons, I have not enough time to meet them. Only for these reasons. Okay. चलो ठीक है बढ़िया सीगा. Question is, do you usually see your friends during the weekdays or the weekend? Well, I usually see my friends during the weekdays as I'm a student, so I often meet them in the classes. वैसे बाकी तो बढ़िया सीगा. तुझे weekend भी कह सकते हैं. Okay, your question. The last time you saw your friends, what did you do? Well, it was last Sunday. On last weekend, I went in my friend's house and we do many activities like we play football and cricket at their home because their home is very big and they have a balcony in front of their house. ओके ठीक है बच्चे, लाउड बोलो. ठीक है ना, जिन्ना लाउड करके बोलोगे तो खुद च कॉन्फिडेंस फील होएगा. ठीक है, एग्जामिनर ਨੂੰ क्योंकि केवल स्पीकिंग ऑनलाइन स्पीकिंग ਹੁੰਦੀ है. ठीक है ना, लैपटॉप वगैरह पे तो जो एग्जामिनर तो चंगी तरह सुन नहीं पाएगा तो बैंड स्कोर लेस आएगा. आंसर थोड़ा लाउड करके बोलोगे. और जो थोड़ी नॉर्मल आवाज़ है, जिद्दां मैं हमेशा कहना हूं ना कि जो जिद्दां ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ बोलते उद्दां इंग्लिश बोलते हैं. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो अपना पंजाबी 'ਚ अपना वीडियो स्पीकिंग ਵਧੀਆ करो, इंग्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगा. समझ नहीं, थोड़ा लाउड करके बोलो. लाउड करके बोलोगे तो एग्जाम ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਦੇਗਾ. ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਲਾउड ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ. ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਸਮਝ ਨਹੀਂ. Question is, the last time you saw your friends, what did you do? Well, we enjoyed a lot. Actually, one of my friends had the birthday. We went to restaurant and we enjoyed there. So, कुछ भी कह सकते हैं. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ. Okay. In what ways are your friends important to you? Well, there are a lot of ways which my friends are more important. First of all, when I found difficulties in study, I need a lot of my friends, and because some friends have more intelligent and with the smartness they always solve my study problem. Apart from this, Okay, ठीक है बढ़िया. और पोटेंशियली बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो. ठीक है ना, जितना पोटेंशियली कॉन्फिडेंट बोलोगे उतना पैदा होएगा. क्वेश्चन ਸੀਗਾ, in what ways are your friends important to you? ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. in what ways are your friends important to you? Well, my friends are very important for me. ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੋਲੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਤੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो मतलब ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बोलना क्योंकि जो ਆਪਾਂ ज़्यादा तेज बोलते हैं तो साढ़े ते प्रेशर बिल्ड हो जाता. ठीक है, साढ़े आइडिया ब्लैक हो जाते हैं. ठीक है, अपने थोड़ा कंट्रोल करके बोलना, पर थोड़ी आवाज़ का पोटेंशियल जो होना चाहिए. ठीक है ना, नॉर्मल जो बोलोगे, हल्का जो बोलोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ स्टूडेंट जो पेपर दे रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ कुछ अलग चीज़ लगेगी, उन्होंने कॉन्फिडेंस लगेगा, ਤੁਹਾਡੀ स्पीकिंग 'ਚ ठीक है ना फ्लुएंसी लगेगी, ਤੁਹਾਨੂੰ बैंड स्कोर देगा. Understand? The question is, in what ways are your friends important to you? Well, my friends are very important for me, as whenever I'm in the difficulty, they always stand with me in the thick and thin situation. Apart from that, I can share all my secrets, happiness with them. So in this way, my friends are important to you. Understand? Your question. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੈਗਾ describe interesting historical place. तो part 3 question related to historical place deal कर रहे हैं. पहला question ਤੁਹਾਡਾ, how do people in your country feel about protecting historical places?
Well, I think people are very so this is a question. Okay. How do people in your country feel about protecting historical places? Well, in this modern era, protecting the history places are very important, because if we not protecting our history, then in the future the generation will not see any kind of a history related things. So the people are very help conducive to protecting the history places, because these are places are very beneficial for people. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਈਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਾਕੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਹਾਊ ਡੂ ਪੀਪਲ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ। well as far as I am concerned, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ opinion ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, understand। well as far as I am concerned, people have the different perspective. Majority of the people believe that historical buildings should be preserved, as these are the tourist attraction and these buildings connect the people with their roots. On the other hand, a fraction of people believe that the buildings where people visit very less, they should be demolished and new buildings should be constructed, understand। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। So on the other hand, majority of the people believe that historical buildings should be preserved, as these are the tourist attraction and these buildings connect the people with their traditional culture, understand। तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈ 'ਚ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, understand। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਈ 'ਚ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ, understand। ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖ ਰਹੇ? ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। Do you think that area can benefit from having interesting historical place locally? Yes, definitely yes. Because if any historical place are available in the area, then they can attracted by a tourist, and there are many tourists are visited there, and also the local people can get a benefit from the tourist. Okay. चलो, do you think that area can benefit from having interesting historical place locally? I would say yes. आंसर जो लिंकर स्टार्ट करना तो जैसे में आप आई वुड से यस कह सकते हैं, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, आई मस्ट से यस। आंसर क्वेश्चन का डू यू थिंक दैट एरिया कैन बेनिफिट फ्रॉम हैविंग इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्लेस लोकली? आई मस्ट से यस, एरिया कैन बेनिफिट फ्रॉम हैविंग इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्लेस locally, as it can give the employment to number of people. The local people can open the shops there, they can sell the local product to the visitor. Even the area which has any historical place locally, that area develops more, understand। क्योंकि गवर्नमेंट इतने ज़्यादा फोकस करती है तो जो लोकल पीपल है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। इवन द लोकल पीपल विल गेट टू नो अबाउट द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द डिफरेंट पीपल हु विजिट दैट एरिया फ्रॉम द डिफरेंट रीजन द वर्ल्ड। ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯੂ how were you taught about history when you were a child? Well, I remember when I was in school time. On that time, I learned history, and it was very important for me. And now I have also a lot of knowledge regarding my culture as well as history. Okay, same question ਤੁਹਾਡਾ, how were you taught about history when you were a child? I vividly remember that. I vividly remember when I was a child, I used to learn about the history in class. My teacher always teach us in smart classes, because nowadays more and more technologies are developed. This has new visual images. Okay, ठीक है, बढ़िया। और क्लैरिटी ना बोलो बच्चे, जितना क्लैरिटी ना बोलोगे ना फायदा होएगा, इससे थोड़ा लाउड बोलिया करो। क्वेश्चन का, how were you taught about history when you were a child? Well, I was taught through books. Our teacher at that time, most of the study was manual, and our teachers used books to teach us about history. Even our school, more importantly, our school used to organize some trips to the historical places. So in this way, I was taught. understand? तो trips वगैरह भी सीखे, तो books तो पढ़ाया गया, तो बढ़िया सीखा। Okay. Okay, your question. Do you think that history will be an important subject in the future?
Definitely, yes, history will be a very important subject in the future, because if history cannot exist, then our offsprings and our other new generation cannot remember cannot remember our history, and they can't attach it with our history. Because of these reasons, I deem that history will be important. ਦੇ ਕਾਂਟ ਅਟੈਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੈਨ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ question ਸੀਗਾ, do you think that history will be an important subject in the future? Well, I don't suppose so. History will be an important subject in the future. As in future, the demanding subjects would be science, mathematics, English. As nowadays it is an era of technology, so people believe that history has nothing to do with the present. So in the future, the student would study the subject which will help them to get the jobs. So history will not be an important subject in the future. And so it's supposed to be asked that हाँ important subject होगा but नहीं। So ये question. Okay, next sample पर deal कर रहे हैं। Sample number 2, sample number 4, IELTS mentor. The first question is you. Okay, do you have a large family or a small family? Well, actually, I have a small nuclear family, but in the past time, I used to live with a joint family, but due to some reasons, we separate from each other, and Okay, now okay, okay. चलो बढ़िया सीगा। Do you have a large family or small family? Well, I have a small family. There are 5 family members: my father, my mother, me, and my siblings. समझे? जिन्ना बोलना क्लैरिटी ना बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना, रिलैक्स होकर बोलना, समझे? कंसिस्टेंटली बोलना, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਸ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ well in my family there are 5 family members, my father, my mother, तो you will get 5.5, क्योंकि स्पीकिंग च कॉन्फिडेंस नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। तो जिन्ना थोड़ी स्पीकिंग च पोटेंशियल होएगा, थोड़ी आवाज़ पोटेंशियल होएगा, कॉन्फिडेंस होएगा, उधर बैंड आएगा, समझे? ये क्वेश्चन। ओके, how much time do you manage to spend with your family members? Well, I am a student, so I have not enough time. But in evening time, I spend quality time with my family member, and I do lots of activities with them. First of all, we eat together. We also watch movies together. Okay, चलो ठीक है। क्वेश्चन देखा, how much time do you manage to spend with your family members? Well, usually I manage to spend 4 to 5 hours, especially in the evening, with my family member. In that time, I love helping my mother in the household chores. Even we sit together, we watch television, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं। तो स्पेशली से इवनिंग की गल कर सकते हैं। ओके, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟੀਚਰ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਯੂ ਇਨ ਯੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਾਰਟ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੀਚਰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜਾਂ ਐਜੂकेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू, हाउ हैज़ एजुकेशन चेंज इन योर कंट्री इन लास्ट 10 years? Well, education play a paramount role in every person's life, and there are many changes from the last 10 years. First and the foremost is all study is done by technology, because before the COVID-19 study is teaching by in the school, but nowadays all the study is going online, because they are very convenient and very helpful, and there are many number of way people can get knowledge. फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा और रिलैक्स होकर बोलो, ठीक है ना। ज़्यादा प्रेशर नहीं फील करना, जितना बोलना थोड़ा रिलैक्स होकर बोलना, ठीक है ना। फॉर्मेशन का ध्यान रखो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सीगा, हाउ हैज़ एजुकेशन चेंज योर कंट्री लास्ट 10 years? वेल, एज फार एज आई एम कंसर्नड, तो जो अपने ओपीनियन देने हैं, इन माई ओपीनियन, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, टू माई नॉलेज, कोई भी लिंकर यूज़ कर सकते हैं। Well, as far as I'm concerned, education has changed drastically. Like before, most of the study was manual, and teachers used to use books to teach the students. However, nowadays smart classes are available. Students are being taught by using the laptop, tabs, cell phones. Even most of the study is online. In past, the demanding subjects were history, drawing, art. Nowadays, the demanding subjects are mathematics, English, computer science, कुछ भी कह सकते हैं। So in this way, education has changed dramatically.
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾउ डे स्मार्ट क्लास अवेलेबल and students are studying online they are using PDFs and other innovative sources to study ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ okay okay the next question is you what role do you think extracurricular activities play in education? Well, honestly speaking, curriculum activities are very important for student because it is helpful in a physical as well as a mental health. So if I'm talking about extracurricular activities, then student get a lot of chance to even even they get to know about their abilities and their potential. So I think these activities are very important. Okay, चलो ठीक है और बढ़िया हो सकता है what role do you think extra curriculum activity play in education? Well as far as चलो simple कहूँगा well I must say extra curricular activities play indispensable in education as nowadays due study is becoming more and more tough and students are having the burden of their study by that with the help of extra curriculum activities student can recharge their batteries they can refresh their mind and these activities are very conducive for the students to show the hidden talent the students who are not good in the academics they can excel in such kind of activities ठीक है ना तो ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੋ these activities plays a pivotal role in the life of the students ठीक है तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का तो मेन रोल यही है कि these activities refreshes the mind of the student ठीक है ना माइंड रिफ्रेश करती है कुछ भी कह सकते हैं ओके नेक्स्ट सैंपल रीड कर रहे हैं आइल्स मेंटर सैंपल नंबर 5 ओके okay the first question is you tell me something about the most important festival of your country. Well, India is a diverse country. There are many festivals about different reasons. But one of the most favorite and most favorite festival is Diwali because चलो ठीक है ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਨੱਠੇਗਾ ਮੂੰਹ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ तो अपने दिमाग ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੂੰਹ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇਗਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ तो ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ तो ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਆਣੇ ਫਿਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਅਟਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ तो ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ मैं अपने आंसर को गिव अप नहीं करना मैं इन्हें बोल के रहना तो जे थोड़े च उन्ना स्पिरिट होएगी हाँ यार मैं ये चीज़ करनी है तो तब तो बोला जाएगा तो ट्राई करा करो अपने माइंड को कॉन्शियस रखो तो फोकस होकर अपना आंसर बोलो समझने क्योंकि 12 मिनट तुम प्रूव करना यू आर गुड स्पीकर तो जो हल्का फुल्का जिहा लोगे तो फिर बैठ नहीं आएगा समझने जो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सेगा टेल मी समथिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ योर कंट्री वेल इन माई कंट्री इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री देयर आर मैनी फेस्टिवल्स विच आर बीइंग सेलिब्रेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट इज Diwali as on this day people जो बात discuss on this day people love inviting their near and dear ones they buy the sweets from the market they lighten their house with the candles जो भी करना होगा ठीक है ना तो कदों होएगा जो तो दिमाग पिक्चर बन रही हैं तो दिमाग एडमिनिस्ट्रेशन है जितना पोटेंशियल जितना दिमाग कॉन्शियस रखोगे ठीक है अब तो आंसर होएगा फोकस होएगा पूरा आंसर ते ठीक है ना जितना फोकस होएगा आंसर ते फिर अपने आप यानी कि तुम अगे तो अगे अपना आंसर एक्सटेंड कर पाओगे